इससे भी पहले चल रहा था. Says I'm direct to refer to the correspondence resting on the subject. Yes. So there was some earlier correspondence. And till when was this political party in government? So this party was in government till 10th of April 2022. 10th of April. So this letter was written while they were in government. Yes, my lord. And this. So the allegation that you were somehow under pressure. Are you making that point here? My lord, no, we are pointing out just to your lordship the history. In the behest of the caretaker government, you're doing this? No. My lord, all that the ECP is saying before your lordship is that this is a matter, this is a background to how the first... जवाब किधर दिया उन्होंने? My lord, we didn't get satisfaction to this, so we issued a show cause notice, which is at page 392. जवाब तो दिया हुआ है ना उन्होंने. My lord, yes, they gave. They wrote that 2019 में था ना जी सर. If your lordship नहीं, ये 2021 का सर लेटर है. नहीं मतलब कोविड तो COVID-19 कहते हैं ना, 2019 का है ना जी. चले 19-20 निकल गया तो 21 में आप मांग रहे हैं सेक्शन. And then they give a reply. वो किधर है? My lord, that is at page 393. 393. ये जरा पढ़ लें जी सर. इसका रेलेवेंट पोर्शन पढ़ लें जो भी पूरा पढ़ना चाहें. That with regard to the paragraph 2, that with regard to the concern raised by ECP in the instant show cause regarding failure of PTI, provision of certificate pertaining to conduct of intra-party elections due on 13th June 2021, it is submitted without prejudice that due to COVID-19. तो ये मान रहे हैं कि ड्यू हैं? जी सर. And they were due as of 13 June according to them, that due to COVID-19 all activities where public gather are restricted. It is due to this reason that holding of various events of the party including intra-party elections were affected and many activities could not be carried out as per schedule. If your lordship may graciously turn the page, last paragraph, in light of above you are therefore requested to withdraw show cause notice and a time period of 1 year subject to permission to hold large public gatherings by NCOC, and government may be granted to PTI for holding of intra-party election in the interest of justice, please. Then, my lord, ये 1 year कब होगा एक खत्म? Sir, we give them time, and there's the next letter on 24th August 2021. Next letter, my lord, at page 395. Paragraph 2. As per record, the last intra-party elections of Pakistan Tehreek-e-Insaf were conducted on 13 June and the tenure was fixed 4 years as per party constitution 2018. 4 years tha ya 3 years tha? Sir, according to the current constitution, it is 3 years. They are mentioning 4 years as per the constitution of 2018. This is the 2019 constitution which your lordship have before you. Later on, amended constitution submitted in the year 2019, and according to its sunset clause 4.1, the party has to conduct the intra-party election within 18 months of the adoption of the constitution of the party, and as such the target date was 1st November 2020. However, the Honorable Election Commission has accepted your request and advised to conduct intra-party elections of the chairman and other office bearers well before 13 June 2022. And then you are overtly generous. We give them a 1 year. You were overtly generous because they were in government. My lord, I mean they are themselves accepting that 1st November 2020 is the target date, and you said chalo 2 saal le lo. Sir, because of the COVID-19 restrictions, because they had pleaded in the previous letter, asked for 1 year, that is why the election commission gave. There is no other explanation. Parties jab bhi generous the aap ya nahi? Sir, दो चार पार्टी और भी थी जिन्होंने कोविड की वजह से एक्सटेंशन मांगी थी, they were granted the extension. That's correct, Your Lordship. तो अब आपने दी 13 जून को. जी सर. फिर इन्होंने इलेक्शन कब किए फिर? Sir, the elections were then held on 13th June. इन्होंने 10 जून को किए. जी, जो आपने कहा कि सही नहीं है. जी सर. अच्छा.
And that was also held after we gave them a reminder letter. وہ آپ نے کیوں کہا تھا کہ صحیح نہیں ہے 10 جون والے الیکشن؟ بنیادی باتیں because the elections were to be held in accordance with the constitution. نہیں, بنیادی باتیں بتائیے. There were certain violations of the constitutional provisions of the PTI. آپ کو پتہ ہے پوائنٹ کیا نہیں پتہ ہے؟ My lord, this was the ground urged over there, that several provisions of the PTI constitution were violated, that several of the persons were not appointed correctly, and that is why that order was issued. That impugned order is before your lordship. It is at page. نہیں دیکھیے مخدوم صاحب, ایک سوال اٹھتا ہے جو ہمارے ذہن میں بھی ہے. ہم جو ذہن میں ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں, کبھی کبھی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا ان کے ساتھ رویہ جو ہے اب وہ کیا سخت ہو گیا ہے. سخت کوئی اور لفظ نہیں استعمال کریں گے, سخت ہو گیا ہے کیونکہ شاید کوئی وجہ سے, یا پھر آپ کا یہی رویہ رہا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ سے. تو یہ خطوط سے تو ایک چیز تو ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ, اور آپ نے اور یہ میں نے مان بھی لیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے آپ کی, ہم نے الیکشن نہیں کرائے. انہیں وجہ دی کہ ہمیں 1 سال دے دو. آپ نے کہا چلو لے لو سال. آپ نے نہیں کہا کہ 3 مہینے لے لو, 6 مہینے لے لو. بھئی آپ کو کیا پتا تھا کہ کووڈ 1 سال اور چلے گا یا نہیں چلے گا. بہرحال آپ نے بہت جنروسٹی کا ظاہر کی, تو 1 سال آپ نے ان کو دے دیا. پھر انہوں نے الیکشن کیا, آپ کہہ رہے ہیں پھر وہ بھی الیکشن صحیح نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, بس یہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے, کہ ابھی بدلا ہے یا پرانا ہے. کیونکہ اس وقت ایک اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ, اس وقت یہ سرکاری پارٹی تھے, اب شاید نہیں ہے سرکاری پارٹی. تو اس وقت آپ ان کو اکوموڈیٹ کر دیا, بہت زیادہ کر دیا 1 سال کا, مگر پھر بھی اکوموڈیٹ کیا. مگر آپ نے ایشو ریز کیا ہوا ہے الیکشن کا جب سے ان کی سرکار تھی. My lord, yes. And the other thing, my lord, that at the very time, in the first letter which I read out before your lordship of 24th of May 2021 at page 391 part 2, we had said that the consequence of not holding this election, یہ بات بھی آپ کر چکے ہیں. ان کو اس وقت جب یہ پارٹی ان پاور تھے, ان کو کہا کہ آپ کا سمبل واپس لے لیا جائے گا اگر آپ اس سے کمپلائی نہیں کرتے. دس از دا کانسیکوینس. انہوں نے اس بات کی مخالفت نہیں کی کہ آپ کے پاس یہ حق ہے ہی نہیں. دیٹ جورسڈکشن they did not contest. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح, الیکشن نہیں کیا, اب 1 سال دے دیجیے, ہم کر دیں گے. جی ٹھیک, سمجھ گئے. آگے بڑھیے, کوئی اور پوائنٹ. The next point is that when the elections were held first time round, we passed an order. They challenged that order, as your lordship saw. تو ہو گیا سارا. جی وہ ساری بات ہو گئی. Don't repeat yourself. Yes, they passed that order. Then they appeared before the election commission. They resigned from that position and they said we'll hold another election. Now and that time, then they have thereafter proceeded to hold the second election. As a result of the second election, the election commission has raised certain objections and passed the order. What is the crux of that order, the second order which was impugned before the Peshawar High Court? ایک آپ نے بات کی کہ آپ نے جو اپنے آئین میں جو لکھا ہوا ہے, جو 7 ممبران کا بورڈ وہ آپ نے بنایا ان الیکشن کرنے کی. دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ ایک عجیب بات ہے کہ پورے پاکستان میں سبھی ان اپوزڈ آ گئے. تیسری بات آپ نے کہا کہ آپ نے یہ تو بتایا نہیں اپنے ممبران کو الیکشن ہو کہاں رہا ہے, نامینیشن پیپر کہاں ہے, کتنے نامینیشن فائل ہوئے, مطلب کتنے لوگ موجود تھے. تو یہ آپ کی باتیں, اس کے علاوہ جو باتیں وہ بتائیے. جی سر, ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے ریپیٹ نہ کریں. No, my lord. We said that according to your constitution, you could co-opt if there was a vacancy in the membership of the commission. But if the chairman ceases to be, the chairman has to be elected in terms of your own constitution, and the present chairman of the Federal Election Commission of the PTI is not an elected person. He has been appointed by Mr. Umar Ayyub. You claim یہ کہاں لکھا ہے آئین میں, ان کے کہاں لکھا ہے in the impugned order, in the order میں نہیں, ان کے آئین میں پہلے دکھائے نا, آئین پھر امپیوگنڈ آرڈر